Hello guys, today papakita ko sa inyo kung paano gamitin and download ang Java N-Ide sa ating mga mobile phone. So ang unang gagawin natin is to first download Java N-Ide sa Google Play. Search for Java N-Ide. Install. Okay, so ayan, natapos na yung ating installation. Open natin yung mismong Java N-Ide. Click allow. Then dito sa part na to, mag-create tayo ng panibagong project. So in my case, ang project name ko is sample Java. So take note dito sa part na to, dapat walang mga spaces. Then ang package name natin, kahit ano naman po pwede. Let's say sample. And then ang class name, dapat wala ding mga spaces or space. Let's say welcome. Then click OK. So next thing na gagawin natin guys is to click welcome.java. And then automatic na ibibigay na sa atin ni Java N-Ide itong code na to. So punta tayo dito in between public static void main and our closing bracket, and then type system period out dot print, and let's say we want to display welcome to Java programming statement. So i-type lang natin welcome to Java programming, and then close with double quotation, and then punta tayo dito sa my last part. Then insert natin yung ating closing na semicolon, kasi kung wala tayong semicolon, magkakaroon ng error yung ating program. Let's try to run our program simply by pressing this play button. And then dapat magpapakita yung output na welcome to Java programming. Okay, so ganun lang kasimple gamitin etong application natin, and I hope na meron tayong natutunan for this tutorial. Thank you so much for listening and have a good day.